la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen. Es un gusto estar aquí nuevamente con este podcast, Los Locos del Podcast. En esta ocasión estaremos más internacionales que otras ocasiones. Esta vez salimos de la región Latinoamérica y nos vamos un poco más allá, hacia Pacífico, y estaremos en India particularmente. Y será un gusto estar con nuestro invitado. No me queda más que say welcome, Sridhar. And we're going to make a little presentation. And we have here our friend Santiago Villegas. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde te encuentras? Hola, seguimos en Cali, mi querido Saúl, estamos en Cali, Colombia. Creo que podemos hacer escala hoy Madrid y luego escala Bangalore, que es donde está el doctor Gutam justamente. Entonces, pues esto es bastante extenso. Creo que hoy pasamos casi por 12 usos horarios, así que lo primero es agradecer al doctor Gutam. He speaks a little Spanish. I hear that Dr. Gutam is learning Spanish, so maybe he understands that we're talking about them, about his work in his organization, and then vamos a estar cambiando entre español e inglés. Tal vez si usted es puertorriqueño nos entienda más, o sea, o Spanglish, ¿no? El Spanglish. Pero la idea es que nos acompañen hoy para que hablemos con el doctor Gutam de Open Data. Hoy es el Día de Datos Abiertos, querido Saúl, ¿sabías? El Día Internacional de Datos Abiertos. Y a propósito de eso, pues tenemos al doctor Gutam con nosotros. Vamos a hacer un pequeño resumen de la hoja de vida de él, Saúl. ¿Qué podemos decir del doctor? Totalmente, todo un experto en acceso abierto. La verdad es que es muy extenso su currículum y interesante saber que él ha sido también investigador principalmente y se desarrolla en el área de investigación en agricultura por parte del ICAR, Instituto Indio de Investigación Hortícola, lo cual es muy interesante, pero también se ha desarrollado, ha investigado bastante en términos del aspecto del acceso abierto, y creo que hoy nos va a contar bastante sobre el acceso abierto, cómo está llevando a cabo este acceso abierto en India a través de las instituciones en las cuales que él colabora, un poco más cercano para nuestros amigos latinoamericanos, Amelica, por ejemplo, y por supuesto el acceso abierto desde India particularmente, ¿no? ¿Qué te parece si comenzamos con nuestro amigo Sridhar? For me the pronunciation of the name is very particular, and for us it's complicated sometimes. But welcome, doctor. Thank you, Saul. Thank you, Santiago, and all the people who are listening or watching. First of all, I should thank Paola for connecting me to you for this podcast, and I'm really excited that I'm connected with the Europe and Latin America, sitting from the Bangalore at this late night, which is like great. It's a great feeling to be on the first time podcast which I'm ever attending. Open Data Day. We have a things are lined up to have some activities by the different communities. Probably, maybe we will also not exactly on this day we'll celebrate. We will be doing it maybe in the coming days, because it's all spread, like everybody's working on different aspects. So not I didn't follow up what is happening today, but I just got a mail. What are your policies at the India on open data? So we have one policy in making, and one policy is already there: National Data Access Sharing and Access Policy, which was on the Government of India's departments, the publicly available data, how it can be made available in on a public platform. And it has been now
Let me Yes. translate that, Dr. Gutam, because Okay. we are Okay. accumulating a lot of Yes. Yes. information. So, Yes. Yes. nos dice el Dr. Gutam que está en Bangalore, que agradece, por supuesto, estar con nosotros esta noche, porque es tarde en la noche, estamos hablando de casi la medianoche allí. Voy a hacer un pequeño contexto, Saúl, para nuestros amigos y quienes nos escuchan. La India es un país de 1.410 millones de habitantes. Es el segundo país con mayor cantidad de habitantes del mundo. Además, es un país muy vasto, es un país multicultural. Y, entre otras cosas, pues nos lleva mucha ventaja, tiene un desarrollo técnico y tecnológico importante, es un país referente en desarrollo técnico y tecnológico, tiene una industria muy desarrollada a ese nivel, pero es más desarrollada su área de servicios, los servicios de desarrollo de software, servicios de lo que se llama BPO, que es prestar servicios de soporte técnico y telefónico, es muy desarrollado en ese nivel y adicionalmente pues tiene todo un papel científico muy importante, no solo en Asia-Pacífico, sino en el mundo entero. Nos estaba contando el doctor Gutam que que todavía no tiene la programación de lo que se va a hacer a propósito del Open Data Day, que decíamos que hoy es el día de los datos abiertos en el mundo, pero que hay una gran noticia y es que ya hay dos políticas en desarrollo en la India alrededor del Open Access. La política nacional de acceso abierto, que entiendo está en este momento pues en publicación. Dr. Gutam, you're talking about the national policy of open access. Tell us a little more about that. It's now developed, is ready to publish, or is Yes. it's on conversations? Yeah, Okay. no, we have a draft policy is in out now, which is on the science and technology innovation policy, in which they are talking about the open access, talking about the preprints, talking about the postprints, and at the same time, it's talking about the access to the other published materials by different people in the other journals. So they want to make it available, and also at the same time, they want to make a policy in which the Indian research is also made available in terms of preprints and postprints. Coming to the data, it was not a latest one, but it was on cards. We have a national, not exactly national policy, but the Department of Science and Technology and Biotechnology, they had a policy on the open access. Before that, there is another council for scientific and industrial research, and our own institute, ICAR, Indian Council of Agricultural Research. They have the policy on open access, but a national policy is going to be coming up as a science technology innovation policy. So the draft is out and the consultation is also over. Probably they are going to publish soon with the comments incorporated. It has all the things, not exclusively on the open data or open access, but there are efforts being made to make all the data openly available, which is publicly funded, and it needs to be publicly shared content is they are going to do. And it's not only national open data policy we have, but we have a states, the Indian union have the states, and the states have also the policy. I belong to a state called Telangana. The government of Telangana has a policy on open data. It talks about the traffic open data, so they would like to use all the traffic data to be used for the taking up a informative analysis on taking policy decisions. So nice. We are opening up. We are opening up much. Yeah, and it's very different between different regions in India. So you have regions that are more open than others, or you are almost in the same level. Yeah, we have the same understanding, and why I wanted to mention is like the states also have started to have its own policy, okay. But the government of Telangana is the first one to do it. But other things, it's on cards with the government of Rajasthan as well. The Department of Science and Technology, government of Rajasthan, which is the Western India, they have also policy on open science. They are made it mandatory that the publicly funded research should be publicly available. So let me translate that.
Dr. Gutam, Yeah. because Yes, it's yes. very important. Es muy importante lo que está diciendo el doctor Gutam en una política que hace mucho estamos tratando de implementar en Latinoamérica, bueno, digo hace un par de años, en términos de digitales mucho, y es esa política de que aquella ciencia que es fondeada, que tiene fondos públicos, pues que sea de acceso público. No hemos logrado, o hasta donde yo sé, nos dirá nuestra amiga Paola, bueno, además agradeció a Paola, se me olvidó decirlo ahora, él agradeció mucho a Paola, nuestra amiga Paola Vanegas, Infotecaria, por hacer el contacto con el doctor Gutam. De pronto ya tiene más datos de si hay alguna región, algún gobierno de nuestra región latinoamericana que haya avanzado en ese nivel, porque hay políticas en desarrollo. Pero Gutam nos está diciendo que allá incluso ciertos estados, casi todos, nos decía, pues tienen ciertos niveles de apertura de datos. Él trabaja con uno que tiene, por ejemplo, los datos abiertos de transporte. ¿Qué significa eso de abrir los datos para quienes nos están viendo? Significa, por ejemplo, que el dato de tráfico de un país, de una región, de una ciudad, es decir, cuántos autos pasan por un semáforo, porque muchas de nuestras ciudades tienen sensores, ¿cierto? Cuál es la velocidad promedio, porque muchas tenemos cámaras, cuál es el número de infracciones, cuál es el número de licencias que hay, cuáles son los tipos de automóviles, todo eso se libera, es decir, se hace público. ¿Para qué? Para que las organizaciones y las personas puedan proponer soluciones también públicas, crear soluciones que ayuden a mejorar la vida, en este caso de los ciudadanos, de una región, de un país, de una ciudad determinada. El caso, digamos, tal vez más conocido es el caso del Departamento de Tránsito de Nueva York, que fue uno de los primeros que abrió sus datos y permitió el desarrollo de muchas aplicaciones que hoy se usan, incluso la aplicación del metro de Nueva York es una aplicación que nació de una de estas iniciativas de ciudadanos que hackearon, o sea, lo que se hace es hacer un hackathon, ¿cierto? Un lugar en el que se reúne una cantidad de gente y usa esos datos para mejorar las soluciones. Dr. Gutam, we're talking about the hackathons, you know? We know that in India you have a lot of hackathons, I mean these meetings when you ask students or people of your country that use this data to solve some problem in your city. How's that there? How's a hackathon there? Are you promoting hackathons there right now with your network, or tell us about that? Yes. Yeah, not my network, but my network to which I attach for this Open Access India. But there are many communities like which are working on this open data. It's Bangalore is the main epicenter for this kind of activity. There are many communities of practice which are working on that. They are conducting the open data or hackathons, in which I also participated some time back. But this time, like from my community, Open Access India, we couldn't start it. That's what I was saying, that maybe in the next coming week, we will have one thing on that. Not only, there are other hackathons are also happening in other subjects, like we have for agriculture and engineering and technology. And there are lots of startup companies floated by the youth, like young people. They are also working on making the weather, using some of the startups coming up using the weather data, how the weather data and the agriculture and the pest and disease data, which they are like to use it to what is that, like forecast the pest and disease population, and then give a advice what's going to happen. Of course, that's very good. The pest and disease are all for the environment, like, so That's it's all good. happening. Yeah, that's because you're working with that agriculture, you know, if yes. you're working with food, the forecasting is a very, very important tool to use with open data. Let me translate that. El doctor Gutam nos habla de algo muy interesante, y es cómo ellos están usando pues los datos abiertos y los hackatones en particular en agricultura, porque para investigación en agricultura pues necesitan hacer una previsión, ¿cierto? El forecasting, hacer una previsión, por ejemplo, de la población. Y estamos hablando del segundo país con más población en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo prever yo cuánto va a crecer la población y, por tanto, cuál es el nivel de agricultura que voy a necesitar para sostener
pues esa población. Esa es una forma muy interesante precisamente de poder usar datos que ya están abiertos. Pero yo creo que vamos a volver al tema del Open Access y vamos a diferenciar. Vamos a preguntarle al doctor Gutam cuáles son esas diferencias entre Open Access, Open Science, Open Data, porque a veces uno se queda en lo mismo. Dr. Gutam, we're talking about the difference between these expressions with the word open. Open access, open science, open data. What's the difference between that? Yeah, open science is a broader umbrella in which open access, which we talk about the publications. When you talk about publications, there is some the data public funded research or any other data which is openly available. You call that open data. And then open education, open protocols, everything coming under the open science, which is openly available for anybody to work with it or improve or share. So it's all parts like open. I can say that's open science is a bigger umbrella, and That's open good. access is a moment only for the publication related things. And this open science has bigger in sense like this openness. It's not only limited, restricted publications data. It has also went to the open source seed. The concepts of the seed has also come. Free culture, what is it? Creative Commons also coming up for to be used in the biology. There was a comments from the Australia, which was talking about the biocommons and knowledge commons, all under coming towards this, making the world having go together under the umbrella of open science. That's good. Let me translate that, Dr. Gutam. Ok, estamos hablando, ahora esto es muy interesante porque el Dr. Gutam nos dice, bueno, la ciencia abierta, Open Science, es como la sombrilla que recoge todo lo demás, ¿cierto? El Open Access es muy importante dentro de la ciencia abierta o el acceso abierto precisamente porque habla de las publicaciones científicas, es decir, de abrir las publicaciones científicas para que sean usadas por el resto de la comunidad científica global. Y los datos abiertos, pues son finalmente datos que no necesariamente son producidos por la ciencia, pueden ser producidos por sensores, por ejemplo, como muchas de nuestras ciudades inteligentes, y que se abren para que el público los pueda usar. Pero además hace un análisis muy interesante y nos habla del commons, por ejemplo, el knowledge commons, el learning commons, este tipo de, digamos, de nuevas dinámicas que en muchas ocasiones se convierten casi que en protocolos o en estándares o en acuerdos para hacer a través de unas metodologías específicas disponible ciertos niveles de conocimiento, de aprendizaje, de ciencia, etcétera, etcétera. Entonces todo esto va unido, ¿no? Y esto es bien interesante. Saúl, tú tenías algo que preguntarle al doctor Gutam. Creo que había otras preguntas en línea. Sí, claro, amigo. Well, doctor, thank you for all your comments. I think that is very interesting how it's working, the open access globally. So in this case, how are you working with America? That it's a project that are you working specifically? Can you tell us Yeah. about that? America is a big project which is only talking about the non-commercial aspects of open access. What eventually the open access which started for the as a access to the people who doesn't have the access, it went on more commercialization. So this America is a one project supported by the UNESCO and hosted at Latin America, and then Redelac is also supporting it. So Mexico. So this is talking about how we can make the publications without you investing much on the proprietary softwares, are easy to adopt and make your data or publication tagged, which can be interoperability can be increased with a just push of a button, as a publication could reach to the whole internet world, and that bots can taking up all whatever it is there in the publication, and it helps you to read more enriched formats, not only restricted to a PDF. It can be translated into XML, HTML,
whatnot, like anything. It can be taking shape of the Kindle versions, whatever you would like to have, a tablet versions or whatever. So this is the one project. How I got to know this, it's like I follow the Latin American model of the open access since a long time, and could get connected to the advocates from the open access community from the Latin America. I should take the names of Dominic Babney, and then now Ariana, and my friend Dr. Banu, who is the one who connected me to this two people from the Latin America. And the open access India is learning much more from the Amelika, the Latin American model, and we would like to have this for our South Asia. And joining with the Latin America, we would like to have a more South-South cooperation and the global South activities more on this open access, because a lot to be learned from the Latin American concept, where the open access is only non-commercial. It's all managed by the communities or the societies, or it's more owned by the more community than the other parts of the world, where the open access is by the other private for-profit people. So Claxo, America, Tedilac, what are like, all are the more good examples for the open access, and we all should embrace the philosophy and learn and then contribute to that non-commercial open access. Thank you, doctor. Tú nos puedes contar un poco de eso, Saúl, de América, ¿no? De Amelica, que es realmente el nombre de esta comunidad, porque es bien interesante de lo que nos dijo el doctor, ¿no? ¿Tienes, creo que el audio apagado? No estoy seguro. Sí, creo que sí. Ahora sí, bueno, sí, bueno, sabemos por ahí que Amelika es uno de los entes que promueve el acceso abierto, y particularmente el doctor Gutam ha estado colaborando en esta sección. También es importante mencionar por ahí la cooperación que se lleva a cabo. Incluso por ahí estamos dejando el link en la parte baja de Amelika, donde podrán encontrar más información, pero es interesante cómo el doctor Gutam y todo la representación de India está colaborando directamente. Esto un poco por hacer una colaboración más en el sur. Realmente, globalmente en el sur hay muchos problemas de pobreza, me da la impresión, y creo que es interesante cómo el acceso abierto está llevando a cabo ese proceso de hermanamiento y de colaboración, y particularmente hablando del acceso abierto, que es un poco lo que nos comenta el doctor Gutam. Y habla de unas cosas muy interesantes, Saúl, porque él nos dice que Amelica es una plataforma de comunicación para el acceso abierto, digamos, promueve el acceso abierto en muchos niveles, pero además tiene unos protocolos para hacer que las revistas y las publicaciones sean de calidad. Es decir, porque hay un asunto clave con el acceso abierto, y es que hay dos mitos en el acceso abierto que han sido desbancados ampliamente. El primer mito es: la gente lee menos en acceso abierto, es decir, la ciencia se lee menos en acceso abierto. Eso está completamente desbancado con estadísticas. Incluso mencionaba el doctor Gutam a Claxo, mencionaba a Redalic, mencionaba a distintas redes latinoamericanas que han estado durante muchos años promoviendo este acceso abierto, y tienen pues estas estadísticas que demuestran que se lee igual o más en acceso abierto. Y además se hablaba de la baja calidad de las publicaciones abiertas. Pues ya hay unos protocolos que promueve Amelica, amelica.org. Ustedes pueden entrar ahí y van a ver que existen software no propietario, es decir, software abierto muchas veces, o al menos software gratuito, que cuando menos permite crear unas publicaciones de alta calidad con unos protocolos de interconexión de datos, que permite que además haga parte de todo este esquema internacional de la ciencia, de este colegio científico de interconexión de datos. No sé si se me quedó algo de lo que dijo el doctor Gutam, Saúl. Bien. That's perfect, the translation. Okay, thank you. Yeah. In that line, Dr. Gutam, how this pandemic, it's collaborate with the open access community, because it has been, it's a different world right now, that the world that we have in 2020, or in 2019. But one of the things that we see most, if we are librarians, is how scientific community share access to the specific topic of COVID-19.
How was that? How was that? How was that in India, for example? It changed the world of open access there. Yes, it's changing. Thanks to the pandemic, like it has made all the scientific people to come onto one platform and then share the data or the information, science protocols or whatever they're working on openly at the very momentarily, so that the other people can also pick up and then improve on what is being taught or been learned through this publication. So it's now with this pandemic, I can see we all got onto the network, internet, joined together, learned many things, are still learning. The pandemic in India, you can see had all the scientists, they more publications were also happening. They were not been put under the paywall, but lots of preprints. There's a surge in the preprint submissions. Preprints were new things to many of the people in our country, in biology especially, and agriculture. So I was looking at a survey where there people were more realized, more towards this open sharing. There is a surge in the submissions or the publications, including the data on openly in these repositories. So COVID has taught us a big lesson that the mantra is the collaboration. Collaboration only will help us to succeed on many of the eventualities which we can see or we may not see, but under the collaboration we will surely conquer things. That's nice. That's very good. Well, para resumirlo, o sea, definitivamente la pandemia ha incrementado el intercambio de datos científicos, están creándose redes de colaboración y pues una de las cosas que mencionaba en la respuesta anterior del doctor Gutam era la cooperación sur-sur. Esto tan importante, y lo voy a recuperar de lo que tú también mencionabas, Saúl, tan importante reconocer que tenemos puntos en común en Asia, Pacífico, en el sudeste asiático, en África, en gran parte de África, y en Latinoamérica, que podemos usar precisamente para buscar objetivos comunes. Así que ahí no hay más que decir que la respuesta corta es: esto sí ha amplificado el uso del acceso abierto. La pandemia nos ha permitido hacerlo. Y hemos visto, pues a raíz de eso, que también son estudios que están en curso, cómo una de las razones por las que se aceleró el desarrollo de vacunas pudo haber sido precisamente el que todos los competidores tenían acceso más o menos a la misma cantidad de ciencia, sobre todo fondeada públicamente. Aunque aquí hay que decir, también la ciencia que no era fondeada públicamente se abrió. Muchas instituciones privadas decidieron abrir todas sus investigaciones de COVID-19 durante la pandemia. Well, let's go to a different topic right now, Dr. Gutam. We are librarians, you know, we are in a, InfoTecarios is a network of librarians, you know, that's why we have these very geeky faces, you know, with glasses and that. So how's the role of librarians in open access there in India and in South Asia? Yes, they were doing wonderful, and I learned a lot from the librarians. I'm a biologist, a plant physiologist. I was not knowing anything till I got joined into the research service in 2004. Then I got to know about this access library first. Then what is the access to the library, and open catalog, which is web access open catalog. You can search for the books from your home. But that was a starting point. Now I can see all the publications from my home. Earlier, I used to see what is there in my library, but now I can access and read. So it's all possible because of the librarians, and the librarians in India are promoting in forefront on this open access. And the open access India has a larger portion of the people are from the library sciences, and they are contributing. And I should say that one of my friend
he's a librarian, Madan Muthu. He was a person, along with his mentor, Subhay Arnachalam, were the people who instrumental in the first open access policy by an institute. So that's how, like, they were part of many initiatives, and they write a lot on it, and they were doing more campaign on this open access, and I learned a lot from them, and with their inspiration only, I started this community, which was online now, which is now growing into more numbers, and we are learning, talking, sharing on this. So I thanks to the librarians who has brought Nice. more open access to India. It was Thank you, because of Gutam. Subhay Arnachalam, who was related to the publications. He only conducted the workshops in India at Bangalore and Delhi. So that's how this movement started in India. Thank you, doctor. Bueno, nos dice que además hay una persona que ha tenido una gran incidencia en su región y en su país, un gran amigo que pues es bibliotecario y ayuda a desarrollar estas políticas que hacen parte de su estado, de su región, de Bangalore. Es la ciudad en la que está el doctor Gutam. Pero adicionalmente dijo algo muy bonito, dijo, todo es posible con bibliotecarios. Dijo, esa frase me quedó mucho porque pues habla de la importancia también de nosotros tener una filosofía propia, es decir, apropiarnos mejor de la filosofía del open access en nuestra cotidianidad. Menciona que, por ejemplo, el abrir los catálogos, el que los catálogos sean abiertos, pero no solo abiertos para lectura, sino para escritura, es decir, que nosotros podamos hacer que nuestros catálogos sean, por ejemplo, etiquetados socialmente, es decir, que la gente pueda, los científicos, los lectores, los usuarios puedan agregar datos a nuestros catálogos públicos, puedan incluso enviar los preprints, los papers, los artículos antes de impresión a un catálogo, a un repositorio universitario, a un repositorio de investigación. Ese tipo de cosas ha acelerado en la India y seguramente lo haría también o lo ha hecho en algunas de nuestras regiones. Well, Dr. Gutam, so you have many librarian friends. I love to hear that. I love to hear that. That's Great, good. great. Yes. So in your work with Amelica and with Claxo and these other networks in Latin America, how do you compare, or what are the comparative between Latin America and Asia in open access? What is the advantage of one, the disadvantage of the other? How do you see this comparative between Asia and Latin America? Yeah, though India has also started very long back, and this movement bought by the librarians on open access to India, but the acceptance rate is very less because the mode of what is that? Evaluation happening in India is something different. Like, you are evaluated if you publish in a particular journal or a particular set of journals or a particular set of databases that is there, and much of our societies are also publishing our journals, but many of them are giving to the for-profit commercial publications entities. But what we see from the Latin America, the whole publications for the science publications are all community owned. There is no commercial activity. I learned, and I'm also following it. None of it is on commercial aspects. It's all non-commercial, and it has like it's a very good open access movement. Lot to be learned from the Latin America. I think Argentina is one nation which has a national policy on open access. So, and we are, and it's very happy. I'm glad the leaders of the open access movement in Latin America are always helping hand to the nations like India and other South Asians. And through them we are learning, and this CC BY non-commercial Creative Commons non-commercial license. Earlier I was only talking about the commercial aspects of Creative Commons CC BY license, but I learned a lot from the Latin America, and then I changed my thoughts and then support towards the non-commercial aspects. The non-commercial is commercialization may be there, but it's not for a profit.
And this America is one project which is binding more with the in South Asia and the Latin America. That's nice. And So yeah. maybe it's about that you have there a lot of pharmaceutics, a lot of big labs, a lot of big companies there in India, and we haven't there in or here in Latin America, you know. So it's a question of historical records too. But let me translate that. Estaba diciendo yo en respuesta al doctor Gutam, porque él nos dice, miren, en Latinoamérica hay una gran ventaja y es que pareciera que todo el trabajo científico es de la comunidad y para la comunidad, ¿cierto? Mientras que en la India y en el sudeste asiático, mucha de la comunidad científica vende sus trabajos a grandes compañías, ¿cierto? O investiga para grandes compañías. Yo le decía, bueno, es probable que sea porque nosotros aquí no tenemos grandes farmacéuticas y grandes compañías como las que están asentadas en el sudeste asiático y en la India. Entonces también hay unos factores históricos que nos han ayudado. Menciona el doctor Gutam algo importante, Saúl, y es las licencias Creative Commons. Es decir, totalmente. Exactamente, las licencias, las CC. ¿Cómo esta organización que nació como una organización también sin ánimo de lucro para de manera alternativa asignar unos derechos de autor a los trabajos, pues hoy se ha convertido en una herramienta de trabajo fuerte, muy fuerte en Latinoamérica, pero que también gana gran aceptación en el resto de la comunidad científica global. Well, I think Saul has another question. So, my dear friend from Madrid, Spain, there's another question to Gutam in Bangalore. Well, I think that we have very interesting topic here today. Open access is it's very interesting. So I think that we have some interesting things that we want to say. Maybe Argentina that have policies about open access. Mexico that could have something that is a recommendation, not allowed specifically. That it's good to know it. And how mentioned, as I mentioned, Dr. Gunt, it's very interesting the policy that are implementing in India. So, what do you think about the process of how the librarians can help to make grow this open access, these initiatives of open access around the world, and maybe thinking specifically in Latin America and in India? See, they are the first first person any access to the information. We will be free. And the library, the person to whom we met is the librarian, and they are now I think they have increased the what I should say, the advocacy on open access by themselves in India. Librarians, they should again conduct more awareness workshop for the newly recruited students or the faculty in the universities, make them aware about the various databases on open access, how the open access matter publication happens, what is advantage. I don't see any disadvantage, and what is advantage and how to go about, and what are the myths related to the open access. They should take it out from the minds of the people who are joining the institutions. They should talk more about the open access positiveness, and then there should be more posters in the library. There should be more. They should be available to clear off many of the issues which are many of the researchers have there in mind, like what is this article processing fees, how much it costs. Open access means do they publish anything anywhere without any quality check, or whether the open access doesn't do the peer review, or what are those preprints, what are the copyright issues, who owns what, the intellectual properties. When they get a copyright notice, the statement to be signed by the authors for a publisher, do they need to sign, or what clauses they need to put. So all these things we can only talk to the librarians, and the librarians are the first
people whom they should be meeting. So all they should have this what is that, capacity building, and they should talk about the new changing, new normal, new technologies, new licensing options. New means I should say the Creative Commons is a new licensing. It's not a new thing, but it's a new for the new people who doesn't know about what is Creative Commons, whether it's a copyright statement or it's a license, or whether you need to register, you need to apply, and what it goes, and what if he chooses a license, and if you want to change a different license. So all these things needs to be educated to the people. So librarians has the role, and they are doing well, and they will be continuing to do on this regard. That's great. Okay, ahí nos dio una cantidad de. That's a lot of tips that you're giving to us. So I'm trying to translate those tips to our librarians. Sí, son muchos trucos los que bueno, nos primero, da, antes que nada, mencionar un poco la pregunta, querido Santi, igual sí, dale, saber un poco lo que le preguntábamos un poco al doctor Gutam es un poco qué puede hacer el bibliotecario para poder hacer crecer el movimiento Open Access. Y bueno, como bien mencionó por ahí Santi, ya nos deja el doctor Gutam una serie de recomendaciones. Creo que incluso el tema de advocacy o la defensa de la apertura y de las bibliotecas y demás elementos se trabaja muy bien por parte de American Library. Creo que los bibliotecarios están trabajando fuertemente en ese sentido. Un poco el tema de alfabetización informacional y cómo llevar al investigador, ¿no? A cómo publicar, cómo hacer un preprint, cómo llevar a los investigadores esta nueva normalidad en ese proceso, y también mostrar un poco los diferentes tipos de licencias, ¿no? Desde Creative Commons y bueno, que principalmente Creative Commons, que es la licencia que nos ha hablado un poco el doctor Gutam, y ese proceso que a mí me encanta también, que es el de educar un poco a los investigadores y a la gente, ¿no? Creo que es uno de los papeles que se vuelven muy interesantes en este proceso de desarrollo del acceso abierto. No sé cómo lo ves tú, querido Santi. Sí, justamente. Yo creo que para resumir lo que nos pide el doctor Gutam de manera muy acertada es que a los bibliotecarios, primero, entendamos cuál es el mundo de producción de la ciencia, porque cuando estamos hablando de Open Access, estamos hablando de acceso a la producción científica. Aquí hay que aprender de ciencia, digamos, desde la perspectiva tradicional, pero también desde lo que hoy llamamos ciencia ciudadana. Creo que hay que aprender de esas dos perspectivas, y ahora le hacemos una pregunta al respecto al doctor Gutam. Y entender cómo se produce y cómo se consume y cómo se usa esa ciencia. O sea, si nosotros entendemos cada uno de los pasos de esa ciencia, desde la producción, desde la pregunta por la que parte una investigación, desde la producción de la investigación, la hipótesis, la publicación, la prepublicación, el análisis del colegio, lo que se llamaba el colegio invisible, es decir, el peer review, todo eso, y le ayudamos a nuestros investigadores a entender las ventajas del acceso abierto, pues vamos a ser unos promotores naturales de él. Dr. Gutam, we're talking about I don't know if the term is there exactly that, but we call it citizen science. I don't know if it's the correct term. Yes. Is the correct term? Science. Okay. Yeah. Okay. It's how's that there in India? The citizen science projects, I can say two projects kind of thing. It's all again the voluntary by the scientists, the educators, or the philanthropists. They started. It's on phenology, which is hosted in Bangalore itself, and there is another project called India Biodiversity Portal. So that is capturing the data and the pictures of all the biological entities, what they can see. Any person can contribute to that. If a citizen wants to know what is this plant, he couldn't identify. As soon as he uploads into the India Biodiversity Portal, he could get the answers like, this is the plant, and maybe he'll get more details like scientific name, the uses, or any other new features or peculiarness of those plants, or if they see any new animal
And then if they see a new things happening, like the change in the phenology, in the sense a flowering has happened abruptly, like it was this season should not be flowering, but they can see a flowering. What might be the reason? That is one part. Phenology network is there in Bangalore, which works with the students, educating them at the how to watch the life process happening, looking at the plants and animals, how the climate, they would like to correlate with the climate, and is there any influence of the climate in the change in the phenology. Phenology is the life of an animal or a plant, how the leafing is started. It may be during this April there should be a leafing. If that is not happening, what may be the reason? So those things will be taught. Citizen science is a not a trained scientist who is looking at the issues, but as a citizen would like to look at the any aspect, like maybe during the COVID times, if the citizens are looking at why a particular regions are not being infected, or what is the seasonality, or whatever, like that is towards the COVID, or you can say. And if in a fruiting patterns happening in the horticulture or the agriculture crops, or were there any pests and diseases happening in the some location. See what has happened, like I am sitting in Bangalore, a citizen has seen a flock of means more insects at a one particular location where the more pests are there. And if they communicate to this biodiversity portal or any other citizen science portal, the scientists can know what might be the reason, and they can give the solutions for that. And while giving it, while learning that information through the citizen science contributions, the scientists also will get benefited. They know what is happening. So that's how this trained scientist and the citizen who are citizen scientists will work together, and it's happening. That yes, that's in double sense. It's in double way, because you have Yes. information from the citizens, and then you give information to the citizens. Thank you, Dr. Gutam. Para traducir, él nos habla de algunas experiencias de ciencia ciudadana que están teniendo en la India, sobre todo de divulgación, creería yo, de la ciencia, ¿cierto? Desde la perspectiva de cómo hacemos la ciencia más accesible para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie, si se quiere, con experiencias como, por ejemplo, hacer visible los datos de cómo afecta el cambio climático la agricultura en particular, porque eso es de utilidad para aquellos ciudadanos que son campesinos, que son agricultores, ¿no? Pero también como, por ejemplo, en la apertura de datos, hablando de hoy, nuestro Open Data Day, cómo la apertura de datos puede ir acompañada de una educación, de una formación en ciencia, precisamente como desde una perspectiva divulgativa para el ciudadano. Y eso, a su vez, retorna a los científicos porque pueden sustraer datos precisamente de la comunidad que consume estos datos informativos o de ciencia. Y creo que ahí hay una oportunidad grande para los bibliotecarios. Me digo, Saúl, no sé si se me pasó algo porque esta fue larga la respuesta, pero uno se queda medio embobado escuchando así al doctor Gutam. Totalmente, incluso los dos proyectos que nos menciona, bastante interesante por allí, el portal hindú, BioCity y Binology, ambos muy interesantes, ambos productos. A ver si podemos localizar algo de información de cada uno de ellos también y tratarlo de compartir, porque finalmente el aspecto de ciencia abierta creo que para Latinoamérica viene muy bien. No lo sé, me parece haber escuchado por ahí que en Colombia ya han estado probando muchos aspectos de ciencia abierta, incluso creo que se han vuelto laboratorio auténticamente de grandes compañías y han utilizado esas grandes compañías la gran cantidad de datos que se producen de las ciudades, de la ciudad particularmente. México ya cuenta con algunos aprovechamientos en este sentido y ha hecho una serie de hackatones tratando de generar el desarrollo y el aprovechamiento de esta gran cantidad de datos que se genera. Y bueno, de este lado todavía no me toca escuchar algo en España. Creo que algo habrán hecho seguramente, pero bueno, un poco sobre lo que conocemos, ¿no? Y bueno, eso básicamente.
Claro, bueno, hay muchas iniciativas de acceso abierto a nivel global. Creo que una de las fuentes más interesantes para esto es precisamente la página de Creative Commons. Si uno entra a la página de Creative Commons, que es la organización de ese licenciamiento alternativo, de ese licenciamiento abierto, ahí encuentra muchas comunidades reunidas y muchas iniciativas en el blog que hablan de este tema. Argentina nos lleva una ventaja sustancial, Chile nos lleva una ventaja, Panamá tiene unas ventajas en acceso abierto y en ciencia, pero bueno, ese es otro tema. Para ir cerrando, porque como siempre se nos acaba el tiempo, yo voy a hacerle una pregunta final al doctor Gutam y es de cómo podemos, qué consejos nos deja precisamente para aumentar, digamos, ese deseo de los estudiantes, de los investigadores, de los responsables políticos de abrir el acceso a la información y a la investigación. Dr. Gutam, we are almost finishing because that's the time here. You know, it's very short, like TV, but this is not TV. It's podcast. Yes, It's yes. podcasting. So the last question for you, and of course you can if you want to say more, you can do it. You feel free. How do you raise awareness among graduate students, researchers, policymakers about opening access to their research? What's the way to create this, to raise this awareness to these people? Yes, more teaching should be there. Like from the school itself, they should be learning about what is openness. What does it mean? Starting defining what is openness and how they can open up the things which are for the public good, safe at the same time safeguarding the private things like the private data or sensitive information or private information. Everything cannot be public, but the things which needs to be publicly available should be publicly made available before somebody asks. So any of your bank accounts, it's private, but the work which you do with the public funds should be publicly made. So as soon as a student joins a school, maybe after a certain time, when they are now learning about what is computer software, I see much of the schools, they only teach what is a proprietary software. This is the Windows. They don't talk about the other open source software. So they should change there at the school level. Then with this, that openness will help them to think on what are the other aspects, not only related to software. In the colleges, when the student joins, when they go for the orientation in the library, that should be the first day which they should be learning about open access, open data, and open education. So all these three should be taught at the school and colleges, that part. And at the same time, in the universities, higher learning institutions, the companies or the research organizations, everywhere, what is needs to be the science, anything related to which can be used for the public good, how that can be made open, and what are the other open databases or open entities available from where they can learn and then also contribute. So that should be incorporated into the curriculum. The UGC University Grants Commission has already given a nod to, and it says in Gazette that they should have some credit course on the open access, open education, and then they're also talking about plagiarism. But once it is open, there is no plagiarism, because Nice. you know where it is, it's openly available, so nobody needs to copy it. And That's so quite yeah. a sentence you just say. I have to translate just that. Hay una frase muy importante que está diciendo que cuando todo es abierto ya no hay plagiarismo. Es una de las cosas interesantes. Ya no hay plagio. Continue, Dr. Gutam. Yeah, so I was saying, like, once, like, you don't need to buy, you don't want to get a licensed software which only checks the plagiarism. It's once it is there, it's openly, any search engine can get like from where it is available. So instead of asking the people how to use a plagiarism detection software,
they should be taught how they can, with their own ways, they can express what they want to express without looking at the other sentences, and or when they are taking somebody quotes, how they should quote it, how they should attribute somebody else contribution which is not theirs, how they should respect the works, how they can use it, on which terms and conditions they have made it available for the public to use. There may be, I would like to talk a little more on this. While you share much of, like, now I'm part of this Creative Commons India, Creative Commons Global Network. So there, when we talk about saying that you can use a license which the Creative Commons has put up, it's easy to use it, and how you can have some questions answered, and you will get a appropriate license which has a human readable, machine readable, and then legally readable documents linked to that links. But it should be off towards more open ness of the license which you should use it, not a restrictive one. That will help the others to use or mix with the other entities. Suppose a sound which is used for a less restrictive cannot be clubbed with a more open pictures or the movie documentary which is available for a teachers who is trying to create a open educational material. Now during the pandemic, many of the teachers were all not able to go to the school and then get the books or to make the class syllabus teaching course material, but they were looking at the openly available things. But if they want to make it into a class work for a particular section, they need to use from the other sources. But if they have a different license or different sharing restrictions, so they cannot mix it. So we should go for a harmony. Yeah. I think that the key here, Dr. Gutam, is to share, right? Okay, you have to learn how to share that. When you share knowledge, the knowledge mix it and enrich your own experience. So I think that's the key. Let us translate that, because you say a lot of important things there. So and maybe I think that you're saying something very interesting, that is education. Yes, open education. Good, open education. It's very good, and it's that could be for another episode. But it's very interesting. Talk about the open education that could be changed all around the world. I think that it's very interesting. Let us translate. March this is the week of Open Education Week. So March is we have an Open Access Week in October. We have a Open Access Week in September, October, sorry, and then Open Access Open Education Week in March. Okay, we should make a special podcast with Dr. Gutam that in October, or maybe because we have to talk again about education. Yes, that's it. Para traducir, digamos que el doctor Gutam llega a un punto muy interesante, y es el asunto de la educación abierta. O sea, él pasa por la pregunta era, bueno, ¿cómo podemos con los estudiantes y con los investigadores promover el acceso abierto? Entonces nos habla de lo que ya habíamos hablado, y es de, bueno, la conciencia de educar al respecto de lo que es el acceso abierto, pero va un paso más allá y nos dice, mire, es que hay que empezar a producir educación abierta, es decir, hay que empezar a producir contenido educativo en abierto, contenido educativo licenciado, no con cualquier licencia Creative Commons, sino con las licencias más abiertas de Creative Commons. Si bien Creative Commons ya tiene unas licencias abiertas, digamos, de todos los niveles, uno debería poder dejarlo en CC BY, o sea, en el más, solamente en el que menciona quién es el autor, porque yo permito que el otro mezcle, que el otro use, que el otro reuse, y se va creando más conocimiento sobre la misma base. Entonces, es una invitación a hablar de cómo se transforma la educación también. Creo que es tal vez, Saúl, la deuda más grande que nos ha dejado la pandemia es esa, es repensar la educación, porque creo que ya nos dimos cuenta, primero, que no estábamos preparados, sobre todo en Latinoamérica, para un modelo
virtual, en muchas ocasiones 100% virtual o en otras ocasiones mezclado. Y segundo, que los contenidos disponibles para quienes tenían acceso a conexión, a conectividad, no eran contenidos educativos, ¿cierto? Entonces, esa capacidad de crear contenidos que son educativos, que están licenciados para hacerlos, que fueron creados intencionalmente así, creo que es un tema que nos deja el doctor Gutam abierto. Pero habló de muchas más cosas, Saúl, ¿no? Habló del plagiarismo, de, bueno, ¿qué más nos contó ahí al final? Sí, incluso era lo que le decíamos, ¿no? Que finalmente de la educación podemos hacer 3 o 4 capítulos más y aquí nos llevaría, ¿no? Bastante. Creo que tenemos tela de dónde cortar. Interesante lo que menciona el doctor Gutam, hablar un poco de llevarlo todo a un nivel más público, en el cual las escuelas empiecen ya a desarrollar y hablar un poco más de de acceso abierto, de datos abiertos, de educación abierta. Eso finalmente, además de sumar un poco los aspectos del Creative Commons y el tipo de licenciamiento, de llevarlo a un aspecto abierto, lo cual se vuelve muy, muy interesante. Hablar un poco de esa educación abierta, lo cual creo que sí que nos deja por allí una tarea bastante pendiente para toda Latinoamérica. E incluso los países desarrollados también creo que tampoco no estaban preparados del todo. A todos creo que les ha sorprendido un poco la pandemia y creo que tenemos por ahí mucho para crecer. Hay oportunidades de crecimiento por ahí y bueno, es parte de lo que nos deja el doctor Gutam el día de hoy. Well, Dr. Gutam, we have to say see you soon. This is not a bye. It's not a goodbye. Yeah, See you soon. This is not a goodbye, but it's welcome. It's you're very welcome when you want to tell us something about this open access community, about how's the thing happening in India, in Asia, or in the world in open access. So we have to say thanks, many thanks to you and to Paola to give us access to you. It's been a pleasure to have you here. Thank you very much, Santiago, Saul, and then Paola, and all the viewers, listeners who are tuned to now and maybe listening in future when it is shared. It's like I'm still in a very excited mood. I don't want to stop, but as you said, there is a time limit is there. So I profusely thank all the team, this podcast team, InfoTecarios, who gave me this opportunity to be a part of this historical moment. I cherish this, and thank you very much. Thank you. And if you and of course you are very invited to write a post in our blog, because we have a blog, InfoTecarios.com. So you can write a post when you want, and maybe we should go to India sometime. So sure. Yeah. Welcome. Okay. We need to ask to Dr. Gutam if we have an invitation over there. It will be soon. Thank you. Dr. Gutam, see you soon. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Saúl, ¿cómo nos despedimos? ¿En inglés con el de Antonio? No, en español. Pues no lo sé. Dr. Gutam, if you remember, behind the scenes, we are the locos of podcasts, or locos del podcast. So it's crazy about Yeah, totally. Yes, that is part of our end of session. So... ¿En Spanish or in English? ¿En español o en inglés? ¿Cómo lo hacemos? In Spanish. In English is something like that. If you don't like this podcast and you have enemies, send it to them. But if you like it, send it to your friends. Okay. So send it to everyone, because if we care, we care. So, y en español es lo que nos dice Antonio. Si usted tiene amigos y le gustó este podcast, pues envíeselos. Y si tiene enemigos y no le gustó, pues compártaselo. Igual también. Compartir es la clave, ¿cierto? Bueno, igual que se suscriban a nuestras redes sociales por ahí, denle suscripción a YouTube, y bueno, por ahí también dejamos los datos del Dr. Gutam. This is your Twitter account, Dr. Gutam? Yes. Sridhar Gutam. Yes. Yeah. So, bueno, aquí dejamos para que lo sigan también por ahí. Open Access, Open Data y todos estos temas, por ahí los pueden seguir con el Dr. Gutam, particularmente India, y también las colaboraciones que hace con Latinoamérica. Síganlo, y igualmente síganos por allí, por los diferentes canales de InfoTecarios,
Y bueno, no nos queda más que decir hasta la siguiente, querido Santi. Ha sido un gusto estar en Nos esta vemos. sesión el día de hoy tan internacional. Y nos vemos en 8 días por este mismo canal. Así será, mi querido Saúl. Un gusto verte. Dr. Gutam, have a nice night, sweet dreams, because it's very late there. Yes, thank you. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Gracias a usted. Gracias, doctor. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. InfoTecarios Podcast. El mundo de